비극의 시작. 6월 25일 일요일 새벽이었습니다. 6.25 첫날 비가 오는데 천둥 소리인 줄 알았어요. 쿵쿵 하기 때문에. 근데 나중에 피난민들이 나오는 걸 보니까 전쟁이 터졌다고 얘기 들었습니다. 서너 시대니까 뭐 신문사에서 호해하고 부르는데 전쟁 난 거네, 전쟁. 기습적인 북한군의 남침. 사흘 만에 함락된 서울은 아수라장이 됐습니다. 뭐 죽어서 지옥? 천만에. 살아있을 적에 지옥과 천당이지 죽어서 무슨 지옥이 있고 천당이 있겠어요. 하루아침에 전쟁터로 변해버린 한반도. 학생들은 교복 대신 군복을 입어야 했습니다. 노상에서 경찰관 아저씨 학생과 부르기 때문에 왜 부르냐 물으니까 군대에 가야 된다 그래요. 아, 난 학생이 나이도 안 됐으니까 기바이 됐어. 그래서 이제 징집됐습니다. 그때는 뭐 나이가 작고 적고 많고 뭐 그냥 막 잡아들일 때거든. 내가 그때 10대인데 18살 저기인데 뭐 한 일주일 훈련을 했나? 뭐 앞으로 가 뒤로 가 뭐 이거 해도 그냥 시계 붙어 있죠. 그걸다가 나라를 지키기 위해 지게라도 메고 너나 할 것 없이 용감히 싸웠지만 준비 없이 당한 전쟁은 병력도 장비도 역부족이었습니다. 결과는 참담했습니다. 절체절명의 순간 미국이 참전을 결정하고 유엔이 대한민국을 지원하기로 결의합니다. At Busan, the UN forces had to stand firm or be pushed off the Korean peninsula. They stood firm. From Canada, from France, from Turkey. 세계 각국에서 총 22개의 나라가 위기에 빠진 대한민국을 돕기 위해 바다를 건너왔습니다. We didn't know where Korea was. We've never heard of Korea, but we figured that probably we're going to go there. That's what Marines do and what they did in those days. ህፃናቶች ከበቡን እዛ ማዶ ወደቡ ላይ ማዶ ሆነው ይሉ ነበረ። እኛ ቋንቋውን ባናውቅም እኛ ደግሞ ዳቦን ወረውር ነበረ፣ ይቀልሙ ነበረ። አቀባበላቸው በጣም የሚያስደንቅ ነበር። ከመርከቡ ከወረድን በኋላ ያው በመኪና ወደየቦታው ስንሄድ ኮሪያ እርሻ እናይም። When we landed there, quite honestly, the country was in ruins. There was hardly a building standing. There was no bridges over the rivers. There was no main roads, etc. And getting from A to B was rather difficult. 폐허가 된 대한민국을 돕기 위한 유엔군의 합류로 곧 전세는 역전됐습니다. 미 해병대가 인천으로 들어와 북한을 고립시킨 인천 상륙 작전. When the Incheon landing took place and they cut the North Korean line and the Pusan perimeter, the Marines that had cut the line, we had them trapped between them. So how long did you stay in Seoul? Not long, about maybe 2 or 3 days. And after that you went We were north. going north. Right. We pushed north. 순조롭게 압록강까지 올라가면서 전쟁은 곧 끝날 것 같았습니다. 그런데 The force behind the assault of this new enemy was too strong. He had too many men, too much fire, and the United Nations command was forced back. 중공군 30여만 명이 압록강을 넘어오면서 전쟁은 새로운 국면에 돌입합니다. 3년 1개월 길고 쉼없는 전투를 치르며 수많은 청년이 다치고 목숨을 잃었습니다. But those 3 days, we lost close to 200 Marines dead and over 1,000 wounded. 한국군은 이제 우리나라의 말이죠. 적화를 막기 위해서 임무였지만은 미군들은 누구를 위해서만 하겠죠. 자유가 평화를 위해서 했는데 그
평화를 위해서 자꾸 희생됐잖아요. 남의 땅을 말이죠. 조금 뺏으려고 말이죠. 얼마나 힘썼습니까? 저 혼자 아직도 이까지 살아나는 게 오름 미안하고요. 아직도 가슴이 아픕니다. 정전협정 하루 전날까지도 치열했던 전투. 10만 명이 넘는 한국군이 사망했고 자유와 평화를 위해 바다를 건넜던 유엔군의 희생 또한 컸습니다. His name was Chico. It was his turn, but he was supposed to go rotate home. And I said, well, you don't have to. I want to. He was killed. I wear my uniform on Memorial Day to honor my buddies that didn't come back with me. That's why I wear my uniform. 전쟁이 멈춘 지 어느덧 70년. 세월은 빠르게 흘렀지만 여전히 생생하게 남아있는 건 바로 당시의 기억. 쉽게 사라지지 않습니다. 한국전쟁 최대 파병국이자 가장 많은 인명피해를 입은 미국. 참전 용사들은 은퇴한 지 수십 년이 지났어도 그때만큼은 선명하게 기억하고 있습니다. There I am in Korea. It's you? That's me. Wow, so handsome. 24살에 참전해 올해 94살인 존 베이커 씨. Yeah. Chongyongmi, Chowon, Kumwa. That's the Iron Triangle. Let's see if I got something better here. 6.25 최대 혈전지로 꼽히는 철의 삼각지대에서 복무한 그때를 지금도 또렷하게 떠올립니다. And went to North Korea and assumed and then stationed on the front line with cannon. And our job was to find the guns of the enemy. Yes. And then we would call the people in the batteries in the field in the guns, and they would shoot. In 1952, when we went into Incheon had been destroyed by bombs and cannon fire. It was destroyed. The summers were hot and noisy, and that the winters were very cold and noisy. Particularly up in the mountains, the Taebaek Mountains, it was very cold in the wintertime. 한국의 낯선 기후도 잊을 수 없습니다. 영하 30도 이하의 추위로 전투를 하기도 전에 부상을 입는 경우가 많았는데요. 혹독한 시간이었습니다. Shootbacks were fine so long as we moved, but if we stopped, we started to get ice crystals in our boots. Over the years, I started having trouble with my feet. Finally found out that it was exposure to the extreme cold we had up there. Frostbite. And now I'm a disabled veteran. I used to dream about dead people until about 3 years ago. And I would wake up in the middle of the night and I could smell dead people. And I go, you know, like that. Where do I get that smell in the middle of the night? In my unit, in my battalion, 6 were killed in action. 6. And their names are on the monument down here. Yes, 6. I don't regret it, no, because we had an obligation to Korea, because at the end of World War II, the country was divided in two. Right.
and we should protect the South. 후회하는 것보단 먼저 간 이들을 기억하고 추모하는 게 더 의미 있는 일이기에 작년 7월 워싱턴 DC에는 추모의 벽이 세워졌습니다. 한국전쟁 전사자의 이름을 새긴 화강암 패널 총 100개. 미국에선 유일하게 한국군의 이름이 새겨졌습니다. But this is the first memorial nationally to be built, and it's very unique to have foreign countries' names on this memorial in Washington, D.C. So you could have an American name, a Korean name, American name, and then a Korean or several Koreans with the last name. And that's the way it was. They served side by side and they passed away or were killed side by side. And it's truly meant to be. It was written in the law to honor the Katusas, and they served in American units and they died in place of Americans. So that's why they are recognized by their rank and so forth. 추모의 벽을 만드는데 오랫동안 힘써온 리처드 딘 부이사장. 남다른 이유가 있습니다. Yeah, this is my grandfather, Colonel John R. Lovell, served in the United States Air Force in 1950. 1950년 한국 전쟁에 나섰던 외할아버지는 아직 돌아오지 못했습니다. His body's never been recovered and he's still missing in action as of today. So it's been 70 years since his passing. 분명 불행한 역사지만 자유와 평화를 지킨 숭고한 희생이기에 이들을 오랫동안 기억하는 것. 그게 곧 참전 용사들의 염원임을 압니다. 과거를 기억하는 것뿐만 아니라 미래 세대에게 제대로 알리기 위해 한종호 이사장은 미국 초중고 학생들의 역사 교육 자료집을 만들고 있습니다. 2011년 제가 살고 있는 시라큐스의 참전용사 37분, 37분의 인터뷰를 시작으로 해서 현재 2023년 현재까지 1600여 점의 22개국 유엔 참전용사 인터뷰를 저희들이 갖추고 있고요. 그분들에게서 수집한 역사 자료가 10,000여 점이 넘게 있습니다. 이 모든 자료들을 다 다운로드 받으실 수 있고 보실 수 있습니다. 22개 나라의 참전 용사들을 직접 만나 인터뷰했습니다. Kore biz Seul'ün falan içinden geçerken sanki çok yerler harap olmuş. Det havde vi jo set. Vi har jo havde sådan set sådan noget før, altså så, men altså det er jo altid kedeligt jo, når det er sådan noget, ikke? En hurlant avec des drapeaux rouges. Et nous on tire là-dedans, ça tombe, et ça continue. C'est des attaques suicides extraordinaires. Ils laissent beaucoup de cadavres sur le terrain. 저워제네 ምሽጉን አልፎ ምሽግ ተራምዶ የጠላት ምሽግ የሚያደርግ ባዶ. 생생한 증언들을 데이터로 만들어 역사 자료로 영구 보존하고 있습니다. Hey. Hi, Roger. How are you doing? Personally, I'm doing pretty good. I can walk and I can talk. That's more than enough. You look great, sir. Yeah, thank you. 22살 미대생이었던 로저 스트링햄 씨는 전쟁 틈틈이 그림을 그렸습니다. 강원도의 풍경과 당시 생활을 편지에 넣어 집으로 보낸 겁니다. I was communicating to my parents, telling them I am okay. Were there enough time for you to drawing? I did have a lot of spare time on my hands. I didn't do painting, I did drawings. My paintings came later. Well, it was something fresh in my mind. It's not something I thought a lot about. It was just very current at that particular moment. And I'll show you the cover. Yeah. Hang on just a minute.
I'll put this up in front of my face. I did this recently, but it stuck in my mind. Why? Because it's of my friends. And youth every day, it was very cold. It got down to minus 50 degrees. Everybody had the same rank, no matter what their pay rate was. We were all equal. We were all equal. 부모님이 간직하고 있던 60여 점의 작품들을 한종우 이사장과 인터뷰하면서 처음으로 공개했고, 이후 전쟁 기념관의 기증이 70년 만에 빛을 보게 됐습니다. Is there any message that you want to convey to the Korean people who will see your pictures and drawings? Well, I would hope that someday we would see North and South Korea just Korea. That's very moving. Thank you. Thank you very much. 처음 시작할 때만 해도 이렇게 깊은 울림을 받는 일이 될 줄은 몰랐다는 한종우 이사장. 될 수 있으면 더 많은 참전용사들의 그 증언을 제가 좀 보존하고자 하는 그런 마음이 있어서 뭐 나름대로 힘들었던 부분도 많았지만 마다하지 않고 해왔습니다. 참전 용사들이 저마다 품고 있는 역사와 자부심에 때론 감사하고 또 감동하며 사명감이 커졌습니다. Hey, Sal. How are you? Right now I can't see too good. Did you have an eye test? Yeah, I had the eye checked and had to see a cancer doctor. Hi, how are you? This is 뉴욕주 전체 한국전 참전용사협회 회장님이세요. Hey. 올해 90살의 살바토레 스칼라토 씨는 초창기부터 이 프로젝트에 큰 힘이 되어주고 지금까지 응원을 아끼지 않는 고마운 분입니다. 특히 한국에 대한 관심과 사랑이 깊은 분인데요. Oh, you have toy. 한국에서 온 손님들을 맞이하려면 꼭 준비가 필요하다는 스칼라토 씨. That's cool. 멋진 모습으로 등장합니다. 모자까지 갖췄으니 참전 용사로서의 자부심이 더욱 느껴집니다. Freeze. It's funny. 제작진에게 꼭 보여주고 싶은 곳이 있다고 합니다. This is my basement. This is my museum. Your museum about what? About all different wars, mainly Korean War, but mostly all about headgear of the military. 한국 전쟁과 관련된 소장품을 모아둔 지하실입니다. 스칼라토 씨의 개인 박물관인 셈인데요. 70년 전에 시간이 멈춘 것처럼 당시 썼던 크고 작은 군용 장비들부터 각종 훈장과 배지들까지 온통 전쟁의 기억으로 빼곡하게 채워져 있습니다. Korean people became like my family. It's very obvious I'm all over the place. 18살에 한국에 파병된 스칼라토 씨는 중공군과 접전이 벌어졌던 판문점 일대 최전선에서 복무했습니다. 그때를 떠올리게 하는 물건들이 많습니다. This is called a poncho. This poncho here was used for many reasons. The one, naturally for the rain. Number two, for shelter.
And number 3, the most important thing, a body bag. And this is my original one. 생사를 장담할 수 없는 전쟁에서 밀고 밀리는 격렬한 전투를 하면서도 버틸 수 있었던 이유, 항상 헬멧 속에 품고 있었던 가족 사진, 그리고 때때로 만나게 된 소중한 인연 때문이었습니다. One of the Koreans I got very friendly with. His name was Kim. He's right here in this picture, okay? He didn't speak good English, but we communicated a lot. I says that I'm not coming back. I had the feeling that this was my last patrol. He said, I'm going to give you something that's called a prayer cloth. And this is his prayer cloth. So he gave me this prayer cloth. He says, you take it, put it in your pocket or wherever you want to put it, and you're going to come back. And I did. 같은 처지로 서로 의지가 되었던 한국인 동료. 70년간 간직하고 있는 이 태극기를 볼 때마다 그때의 고단함, 간절함, 처절함, 그리고 서로의 안녕을 바랬던 마음이 떠오릅니다. 기억의 파편들로 채워진 스칼라토 씨의 박물관. This year, 그중엔 차마 꺼내보기 두려운 괴로운 기억의 조각도 자리하고 있습니다. we had a battle in the trench one time. And if you see how I showed you that picture, how the trench line is, this Chinese was coming around one way and I was coming around another way. Now I have a BAR, but I have no bayonet. So we bumped. We hit each other. I backed off and I hit him with my helmet. And at the same time, he dozed at me with this knife. We fought. I got the knife off him, and I killed him with it. There was still blood on that. I felt like an animal. I would say, since 70 years, I must have dreamt of him 1,000 times, at least. That and many other things, especially the little kids that I told you that story about the 3 little children. It's unbelievable how something could be buried in your mind and it'll never leave you. 싸워야 했던 적군이었고 분명 승리해서 돌아왔지만 그로부터 오랫동안 알 수 없는 괴로움에 시달렸습니다. 수십 년간 병명도 모른 채 살았는데요. I didn't sleep with my wife for 3 years. I slept on the floor, but we made love together. Now, a couple of times, even later on, a couple of times, I almost hit my wife. Matter of fact, I did. In my not realizing what I was doing because of the dreams. Now, in 1990, a doctor called Michael Lombardi, they came out with PTSD, depression pills, all these kind of different pills. Some help, some don't. 원인 모를 이상의 행동, 때때로 사무치게 밀려드는 죄책감. 전쟁의 기억은 30년 넘게 그를 괴롭혔고 그래서 늘 도망치고 싶었습니다. 한국을 잊고 싶었습니다. 그러나 그의 마음을 되돌려 놓은 건 역시 한국이었습니다. 1990, I met my first South Korean. And we put that monument up over here in Hop Park. And every Sunday, there was a bouquet of flowers, 24 roses. So we kept saying, who's this guy? We don't know who he is.
So one day I happened to be in that area, and I pulled up. I said, "What are you doing there?" He said, "I'm putting flowers." I said, "So who are you?" He says, "I'm South Korean." I said, "South Korean?" He said, "When did you get here?" He said, 25 years ago. You know, I'm shocked. And that was in the back of my mind, is what am I doing here? I was here to free a country. I was here to free the children. And that's the way I felt. 잊지 않고 있다고, 감사하다고, 덕분에 지금 우리가 있다고 한국 사람들은 꾸준히 표현해줬고 헛된 희생이 아니었다는 걸 깨달으면서 서서히 치유됐습니다. First thing I would say to them is, I would thank them. I would thank them for helping me with my PTSD. Everyone knew more about it. And the respect and the honor, all the Korean people, even little kids. I don't believe you. And it's true. It's so true. 프랑스도 3,500명의 정예부대를 파병한 참전국입니다. 프랑스에 거주하는 신중화 씨는 지난해부터 참전용사를 찾아다닙니다. 바로 그들을 기록하고 사진 찍기 위해서입니다. 프랑스에서는 3,500분의 참전용사분들이 한국전에 참전을 하셨고요. 그중에 현재 살아계신 분들은 한 30분 정도 계십니다. 주변에 프랑스인들에게 물어봤는데 아는 사람이 한 명도 없었어요. 그만큼 이 프랑스 참전용사분들께서는 프랑스에서 잊혀진 군인이고 또 한국전이 잊혀진 전쟁이더라고요. 잊지 않아야 한다는 마음에 작년 6월 프랑스에서 처음으로 한국전 참전용사 사진전을 열었습니다. 사진 인쇄에도 신경을 썼는데요. 우리나라 전통 한지가 만들었고요. 이 한지의 경우는 1000년을 간다고 해요. 이분들을 우리가 1000년 동안 기억하겠다. 당신들을 1000년 동안 기억하겠다. 우리 한지에 담아서 그만큼 우리가 영원토록 기억하겠다는 그 메시지를 또 담았습니다. 너무 늦지 않았기를 바라며 준비한 감사의 마음. 돌아온 대답은 오히려 대한민국이 잘 살아줘서 고맙다는 인사였습니다. 자기가 정말 어렸을 때는 잘 알지 못했던 나라에 가서 행했던 그런 헌신과 희생을 통해서 어느 한 나라의 국민들이 멋지게 부흥하고 잘 살고 있는 것을 보니까 큰 감동과 보람이 있다고 이분들도 한결같이 말씀해 주셨습니다. 70년 전 빛나는 젊은 시절을 기꺼이 내어준 청년들에게 감사의 인사를 전할 시간은 많지 않습니다. 오늘 우리가 누리는 지금의 빛이 어제 당신들에게 진 빚이라는 걸 기억하고 오래도록 잊지 않고 기억하겠다는 약속만이 우리가 할 수 있는 전부입니다. We'd move into a village and they'd come up and come here. She'd have a bowl, you know, like this, full of rice and beef. Didn't know what the meat was, but it was good. Could have been rat, could have been dog. Whatever it was good. And they always treated me good. I heard some of the most beautiful singing I ever heard the Korean women. Well, that's their, I think, like a national anthem almost. Yeah. 아리랑 아리랑 아리오. I heard it so many times. You sing very, very good.
I was just so proud that what we did enabled them to rebuild and relive and make a place so magnificent as it is today. Moi, c'est la guerre, j'ai fait mon devoir partout où j'étais, c'est tout. I'm very proud to be a prisoner of war veteran. I did what I was asked to do, and I would never regret it a moment. Would you go back again? Yes. 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 Do it again. Of course. I benefited from that, and I gave back as much as I could. So for me, it was a positive experience. I've never regretted having the military service, and if conditions were the same, I would, without hesitation, go back.